안녕하세요. 2021년 아르스 일렉트로니카 가든 서울축제에 참여하게 되어 진심으로 기쁩니다. 저는 카이스트 문화기술대학원 게임즈 앤 라이프랩의 도영임 교수라고 합니다. 저는 게임을 연구하는 심리학자인데요. 주로 게임 이용자가 게임을 플레이하면서 겪는 변화 경험을 이해하는 것과 게임의 사회문화적인 가치의 측면, 그리고 게임의 리터러시의 확산에 대해서 연구를 해왔습니다. 최근에는 중노년층 게임 플레이어를 위한 디자인 가이드 연구와 장애인 게임 접근성을 확장하기 위해 어떤 노력을 기울여야 하는지, 그리고 게임의 예술적 경험이 게임 플레이어의 입장에서 어떻게 구성되고 이해되는지 일련의 연구들을 수행하고 있습니다. 오늘 저는 누구나 게임을 할 수 있다라는 주제로 여러분들과 함께 이야기를 나눠보려고 합니다. 게임은 원래 인간 고유의 가치인 놀이에서 시작되었고요. 코로나 시대 이후에 새로운 커뮤니케이션 방식의 하나로 주목을 받고 있습니다. 저는 저희가 최근 랩에서 진행하고 있는 중노년층 플레이어와 장애인 플레이어 연구 사례를 바탕으로 디지털 게임을 통해서 사회구성원 간의 격차를 해소하고 또 공감을 이끌어낼 수 있는 미래 가능성에 대해서 이야기하려고 합니다. 그리고 모든 커뮤니티 구성원의 더 행복한 삶을 위해서 게임 접근성 및 게임 리터러시에 대한 사회적 인식이 향상될 필요가 있다는 것을 제안하고자 합니다. 사실 우리가 게이머 혹은 게임 플레이어라고 하면 대부분 어떤 하나의 이미지에 대한 고정관념을 가지고 있는데요. 지금 이 페이지에 나와 있는 이미지는 제가 구글 포탈에서 게이머라는 단어를 입력을 하고 그 게이머라는 단어에 대해서 어떤 이미지들이 탐색이 되는지를 확인했던 페이지입니다. 자세히 보시면 알겠지만 이 게이머라는 사람들이 갖고 있는 아주 전형적인 이미지의 예시들을 보여주고 있는데요. 대부분의 20대 남성, 그 다음에 여러 가지 게임 기기라든가 장비를 둘러싸고 있고 조금 다소 어두운 방 안에 있는 그런 친구들이라고 상상하는 것이 대부분의 사회적 고정관념입니다. 조금 더 자세히 들여다보면 각 개인별로 그 게임을 플레이하는 여건이나 상황이 좀 다르긴 한데요. 첫 번째 사진을 보면 진짜로 어두컴컴한 방에서 게임에 엄청나게 몰두하고 있는 모습, 그리고 다른 사람들과 상호작용하지 않은 채 게임 콘텐츠만 바라보고 있는 모습을 우리가 볼 수가 있습니다. 또 두 번째 사진을 통해서 보면 최신 기기나 장비들을 방 안에 가득 채우고 그 안에서 그 게임의 그 인터페이스 안에 거의 들어갈 듯이 몰두하고 있는 장면을 생각할 수도 있고요. 세 번째 장면은 사실은 게임을 하지 않는 사람들이 게임을 몰두해서 플레이하는 사람들을 바라볼 때 도대체 저 표정은 어디에서 나오는가라는 거를 보여주는 그런 장면이기도 합니다. 그런데 실제로 우리가 게이머들을 20대에 좀 외롭거나 고립된 사람들, 그리고 어떤 골방에 혹은 어두컴컴한 환경에서 플레이하는 사람이라고 바라보는 고정관념을 넘어서서 실제 그러면 어떤 사람들이 게임을 하고 있는가라고 물어보면 우리의 예상과는 상당히 다른 많은 사람들이, 그리고 누구나 게임을 플레이하고 있다는 것을 알 수가 있습니다. 실질적으로 게임이라는 매체는 단순히 시간 때우기나 그냥 재미만을 위한 것이라기보다는 실질적으로 게임이 진화하면서 사회적인 역할과 가치가 확장이 되고 있어서요. 마치 우리가 친구들과 함께 극장에 가거나 혹은 책을 같이 읽고 어떤 생각을 하게 됐는지, 어떤 감정을 느꼈는지를 함께 이야기 나누는 것과 마찬가지로 게임 플레이어들은 게임 경험을 통해서 우리의 삶을 풍요롭게 하고 새로운 경험을 얻기도 하고 그 안에서 가치 있고 의미 있는 경험들을 함께 나누기도 합니다. 실질적으로 이제 통계 수치를 좀 찾아보면 상당히 많은 중노년층의 사람들이 게임을 즐기면서 플레이를 하고 있고 또 그 숫자들도 해마다 늘어나는 현상을 볼 수가 있습니다. 그것은 국내뿐만이 아니라 해외에서도 마찬가지인데요. 실질적으로
40%에서 50%의 50세 혹은 60세 이상의 중노년층 분들이 게임을 즐기고 있고, 단순히 게임을 즐기는 것을 떠나서 그 게임의 경험이 지적인 자극과 도전을 제공한다라고 설명하기도 합니다. 또 한편에는 상당히 많은 장애를 가진 게임 플레이어 분들이 게임을 즐기면서 생활을 하고 있는데요. 사실 국내에서는 그 장애인 게임 플레이어에 대한 통계가 제대로 이루어지고 있지 않아서 그 숫자를 찾기는 좀 어려운 상황이었습니다. 이러한 부분들은 앞으로 연구가 굉장히 많이 이루어져야 될 부분인데요. 해외의 경우에는 그 장애를 경험하는 분들 중에 대다수가 어려움에도 불구하고 게임을 플레이하고 계시고, 또 우리가 모바일 기기를 통해서 쉽게 접근할 수 있는 캐주얼 게임의 경우 20% 이상의 분들이 장애인 플레이어라고 보고가 되고 있습니다. 사실 우리가 장애인이라고 하면 굉장히 나와 동떨어진 경험을 가진 사람이라거나 이런 사회적인 고정관념을 가지기가 쉬운데요. 사실 장애는 누구나 경험할 수 있고, 우리가 나이를 들어가면서 신체적인 기능 변화를 겪거나 어떠한 사건이나 사고를 경험하게 되면서 우리의 의지나 선택과는 상관없이 장애의 경험을 하게 되는 경우가 있습니다. 실제로 제 경우에도 저희 어머니가 이제 40세 이후에 그 심장질환에서 기인한 뇌졸중으로 장애의 경험을 겪으시고 오랫동안 장애 경험을 가지시게 됐는데요. 사실 처음에 장애인이라는 그 경험을 받으셨을 때는 그거를 내적으로 소화하시기가 굉장히 어려웠고, 거동이 불편해지셔서 휠체어를 타고 밖으로 나가려고 하면 나가는 순간부터 그 도로를 넘어가는 게 어려울 뿐만 아니라 사람들이 바라보는 시선 때문에도 어머니가 굉장히 마음 아파하셨거든요. 그런데 어머니가 그로부터 한 10년 정도가 지나서 60세에 가까워오는 시간이 되었을 때 어떤 말씀을 하셨냐면, 영희마, 내가 이제는 휠체어를 타고 다니는 게 별로 부끄럽지 않다. 그런 말씀을 하시는 거예요. 그래서 엄마 어떻게 그렇게 생각이 바뀌었어요? 그랬더니 그 병원에 가보면 세상에 아픈 사람들이 굉장히 많고, 나도 그런 사람 중에 한 명이고, 또 내 또래 분들, 그러니까 내 또래 60대 전후의 사람들이 다들 어딘가 나이가 들어가면서 아프기 시작하는데 나는 그거를 조금 더 일찍 겪었구나라는 생각이 든다고 말씀을 하셨어요. 마찬가지로 우리가 지금은 굉장히 건강한 사람이라고 스스로 믿고 생활하지만 언제 어느 시점에 나이가 들어가면서 신체적인 변화나 어려움을 겪게 될지, 아니면 우리가 예상치 않은 상황과 장면을 경험하면서 우리의 신체의 일부분이나 어떤 정서적인 측면이나 정신적인 측면에서 어려움을 겪게 될지 알 수가 없습니다. 그래서 사실 누구나 게임을 할 수 있도록 하는 환경을 바꾸는 것, 이러한 것들은 단순히 이제 소수의 비율로 계신 장애인분들을 위한 것이다라고 생각하는, 굉장히 제한되고 협소한 틀에서 생각할 것이 아니라 결국 나이 들어가는 우리의 미래, 그다음에 언제든 사건과 사고와 그런 경험을 할 수 있는 가능성에 노출되어 있는 위험 사회에 처해 있는 우리 모두의 문제이기 때문에, 사실은 우리 미래를 더욱 즐겁게 만들기 위한, 그리고 우리의 미래를 더 행복하게 만들기 위한 노력의 일환이라고 볼 수도 있습니다. 그 누구나 게임을 할 수가 있고, 또 게임은 모두를 위해서 존재한다라고 얘기가 되고 있지만, 사실 실제로 그 게임을 플레이하는 분들을 만나보면 우리가 상상하는 것보다 훨씬 더 다양한 분들이 다양한 방식으로 게임을 즐기고 있다는 것을 알 수가 있고요. 특히 이제 중노년층 플레이어나 그 장애를 가진 분들이 게임을 할 때는 그 게임 자체가 가지고 있는 자발적이고 내가 세상을 통제할 수 있다라는 느낌을 주는 경험 때문에 그 경험을 그 비장애인 그룹에 대해서 비교해서 훨씬 더 크게 가질 수 있음에도 불구하고 그 실질적으로 눈에 보이거나 보이지 않는 장벽들이 많이 있다는 것을 알 수가 있습니다. 저희가 지금 중노년층이나 그 장애인 플레이어들에 대해서 연구를
하는 이유는 사실은 이러한 장애물들이 물리적인 장애물도 있고 또 우리가 생각이나 어떤 지식이 부족한 그런 것 때문에 벌어지는 장애물들도 있는데요. 이러한 부분들을 어떻게 극복할 것인가라는 것을 실제 이해 당사자를 중심으로 문제를 정의하고 찾아내고 그것을 변화시키기 위한 노력을 기울이기 위한 것입니다. 그래서 저희가 그 중노년층을 대상으로 했던 게임 플레이 워크샵, 그다음에 장애인 플레이어들과 함께 했던 심층 인터뷰를 바탕으로 저희의 강연 내용들을 구성을 했고요. 오늘 그 내용을 좀 소개해 드리려고 합니다. 그 중노년층 게임 플레이어를 위한 게임 플레이 워크숍은 2개의 기관하고 협력을 해서 진행을 했는데요. 그 한 곳은 50대와 60대 조금은 젊으신 중년층을 대상으로 해서 진행을 했었는데 이제 서울시의 그 중부 캠퍼스, 서울시 50 플러스 중부 캠퍼스에서 진행을 했었습니다. 그리고 조금 더 연세가 있으신 65세 이상의 노년층을 대상으로 한 프로그램은 안양시 노인종합복지관에서 진행을 했었습니다. 그 게임 플레이 워크숍은 4가지 활동으로 구성이 되었었는데요. 그리고 전체 4주간 전부 8개의 세션으로 구성을 했고 한 세션당 한두 시간 정도 진행을 해서 월요일이나 수요일 이런 식으로 이제 이틀 정도씩 4일을 두고 진행을 했었습니다. 먼저 기본적으로 게임에 대한 기초 이해를 제공하기 위한 강연을 제공을 했었고요. 그런 다음에 젊은 서포터즈 친구들과 함께 게임을 플레이를 직접 해보는 경험을 제공을 해드렸고요. 그 플레이를 마친 이후에는 그 플레이를 하면서 어떤 감정과 생각을 느끼셨는지를 함께 이야기를 나누면서 그 감정을 명료화하는 디스커션을 하게 하고 그 다음에 전체 한 달 동안의 세션이 마감이 된 이후에는 그 워크숍에 참여하셨던 전체 구성원들과 함께 이 워크숍을 통해서 배우고 느끼고 생각한 것들 그리고 앞으로 이 게임 경험들이 더 개선되기 위해서 중노년층을 위해서 제안해야 될 점들 이러한 부분들을 포커스 그룹 워크숍을 진행을 했었습니다. 그 경험을 분석한 것을 바탕으로 저희가 모바일 게임 디자인 가이드를 만들었는데요. 그 게임 워크숍에 참여하셨던 참여자분들의 경험을 긍정적인 경험하고 부정적인 경험으로 나누어 보고요. 그 긍정적인 경험은 좀 확장을 하고 부정적인 경험은 좀 줄일 수 있기 위해서 게임 디자이너들이 어떤 고려를 해야 하는지를 제안하는 내용으로 구성이 되었습니다. 그리고 게임 경험은 사실 굉장히 복합적인 경험으로 이루어져 있기 때문에 해당 경험들을 범주로 구분을 해서 구획하는 차원들을 나눠서 인지적이고 신체적인 요인들, 그다음에 심리적이고 사회 정서적인 요인들, 그리고 소비 행동, 그다음에 게임을 다운받아서 플레이하고 구매하고 또 그 나중에 어떤 지불하는 그 전체 과정과 관련된 그 소비 과정과 관련된 요인들을 포함해서 그 시작할 때부터 끝날 때까지 전 사이클에 걸쳐서 시청각적인 측면의 요인이라던가 인터페이스가 어떤지 또 동작과 관련된 부분은 어떠한 도움이 필요한지 게임의 규칙이나 이야기나 캐릭터의 구성 그리고 실질적으로 게임을 플레이하면서 어떠한 효용이나 가치를 느끼는지 그리고 사회적인 측면들 이런 다양한 측면들을 저희가 좀 들여다봤습니다. 그래서 보통 이제 인터뷰에 참여하셨던 그 중노년층 플레이어 분들이 답변한 내용을 보면은 이제 예를 들어 브롤스타즈 같은 모바일 게임을 했을 때 그 게임 화면 내에서 어떤 나의 팀 멤버랑 그 적군의 팀 멤버를 구분하기가 참 어렵다라는 말씀을 하셨을 때 이제 실질적으로 목표로 이렇게 향해 가야 되는 그런 목표가 되는 게임 오브젝트에 대해서 더 뚜렷하게 확인하거나 그것이 무엇이다라는 걸 인지할 수 있도록 이제 강조해서 그 부분을 보여드려야 된다라는 제안으로 연결시키거나 또 스토리와 관련해서 그 셀리의 법칙 같은 스토리는 굉장히 가슴이 이렇게 따뜻해지는 이야기다라고 이야기가 되는 반면 또 롱 저니 오브 라이프라는
그 인생은 긴 여행이라는 작은 모바일 게임인데요. 거기에 보면 노년기가 인생 전반을 이렇게 보여주는 데에서 되게 짧고 굉장히 우울한 모습으로 그려지는데 실제 노년기는 그렇지 않고 굉장히 다양하고 다채로운 경험이 많은데 게임 디자이너 분들이 젊다 보니까 그 노년기의 다채로운 삶의 경험을 다 담지 못한다라는 제안을 주시기도 하셨어요. 그래서 이런 방식으로 우리가 파티시펀트, 그러니까 게임 이용자들의 실제 경험에 대해서 이야기를 경청을 하고 그 이야기의 핵심으로 나오는 테마들을 확인을 한 다음에 각 테마별로 필요한 가이드, 어떠한 변화를 추구하거나 어떠한 개선을 하는 것이 필요하다 제안하는 방식으로 게임 디자인 가이드를 작성을 했고요. 실제로 저희가 전체 가이드를 구성을 한 것은 38가지 긍정적인 경험과 58가지의 부정적인 경험, 그리고 이러한 긍정적인 경험과 부정적인 경험을 바탕으로 전부 45개의 디자인 가이드를 제안하는 연구를 진행을 했고요. 실제 이 전체 가이드의 내용은 여기 저희가 레퍼런스로 담아있는 연구 논문에 이미 출판이 되어 있는 상태입니다. 그래서 이 연구 논문을 찾아보시면 상세하게 내용을 아실 수가 있는데 이 가이드의 내용은 전체 연구 과제에서 이제 플레이어의 경험을 분석하는 연구로 일부분이고요. 사실 3년 동안 진행된 더 큰 과제의 결과물은 올해 연말까지 저희가 국문과 영문 디자인 가이드로 만들고 그것을 웹사이트의 형태로 출판을 해서 모든 사람들이 활용할 수 있도록 공개할 예정입니다. 그래서 상세 내용들은 그때 더 자세하게 보실 수 있을 거고요. 저희가 그 중노년층 게이머들을 만나거나 혹은 게임을 이제 처음으로 해보시는 시니어분들을 만나면서 게임 플레이 경험에서 어떤 인사이트를 얻었는지를 좀 정리를 해봤습니다. 그 사실 중노년층이라고 하면 사람들은 그냥 다 똑같은 분들, 그냥 하나의 어떤 선호를 가진 분들이라고 생각하기가 쉽습니다. 그런데 실제로 게임 플레이를 해보면 그 각 시니어 분들마다 좋아하거나 선호하는 게임이 굉장히 달라요. 그래서 굉장히 다양한 장르의 게임을 실제로 한번 해보시고 그 중에서 선호하는 걸 고를 수 있도록 도와드리는 것이 굉장히 중요합니다. 그리고 그 게임이 실질적으로 나에게 굉장히 긍정적인 영향과 가치가 있다는 걸 알면 알게 될수록 그 게임을 플레이하는 경험에 대해서 더 신뢰하고 더 가치 있다고 믿기 때문에 그 경험이 또 다시 긍정적으로 되먹임이 되어서 그러한 정보, 지식들을 더 정확하게 전달해 드리는 것이 매우 중요하다는 걸 알게 되었고요. 사실 그 중노년층의 게임 플레이어들은 지나치게 경쟁적인 게임보다는 그 사회적인 관계에 대한 게임들을 즐기는 걸 좋아하시고 또 게임을 통해서 젊은 세대를 이해한다거나 게임을 통해서 다른 사람들하고 연결된다는 느낌 자체를 굉장히 좋아하시는 걸 저희가 발견할 수가 있었습니다. 그래서 혼자 게임을 하시고 그 기기와만 상호작용을 하는 것이 아니라 이제 주변에 있는 사람들 혹은 다른 세대의 게이머들하고 함께 플레이할 수 있는 여건이나 상황을 만들어 드리는 것이 굉장히 중요하다는 걸 저희가 알게 되었고요. 그다음에 마지막으로 그 젊은 세대의 경우는 아예 태어날 때부터 디지털 기기와 함께 성장했기 때문에 게임을 플레이하는 법을 누구한테 일부러 배울 필요가 없습니다. 그렇지만 이제 중노년층의 게임 플레이를 처음 시도하시는 분들의 경우에는 과거의 학습 방식은 대부분 책을 통해서 혹은 매뉴얼을 통해서 차근차근 단계를 밟아서 학습을 해오셨기 때문에 실제로 처음에 게임을 플레이하는 과정에서도 그런 방식으로 어떤 매뉴얼이 없는가 혹은 안내하는 방식이 없는가를 많이 물으시거든요. 그래서 저희가 시니어분들을 위해서 게임 플레이 워크숍을 기획을 할 때는 그 게임 하는 과정과 절차를 차근차근 설명해 드리는 그러한 매뉴얼도 굉장히 중요하구나라는 것을 이해할 수 있게 되었습니다. 그 중노년층 그 게임 플레이어에 대해서 연구를 하고 저희가 올해 연초에 그 연구의 일부분을 이제
해외 저널에 발표한 다음에 해당 내용을 그 뉴스에 그 보도를 했었던 적이 있습니다. 그런데 그 보도 자료를 보시고 국립재활원에서 저한테 3월에 연락을 주셨어요. 어떤 내용이냐면 국립재활원에서 그 장애인분들 5가정이 자조 모임을 구성을 하시고 장애인 자녀분들이 게임을 좀 더 쉽고 재밌게 즐길 수 있는 여건을 만드는데 국립재활원에서 도움을 주고 그 보조기기를 만들 수 있는 기회를 만들어 달라는 요청을 받으셨다는 거였어요. 이제 그랬을 때 국립재활원에서는 주로 보조기기를 만드는 기술적 접근을 주로 하셨기 때문에 저희가 시니어와 관련해서 이것이 사회적인 경험이고 행복감을 높이는 경험이 되고 또 시니어분들이 그 안에서 새로운 것을 배우고 확장하는 기쁨이 있다라는 것을 보도자료를 보시는 이후에 그럼 장애인분들도 이와 유사한 경험을 하고 있지 않겠느냐라는 질문이 드셨고 그래서 저희와 함께 이 5가정이 실제로 게임을 어떻게 플레이하고 있는지 게임을 플레이하면서 어떠한 감정과 관계의 변화를 겪는지를 함께 연구했으면 좋겠다는 제안을 해주셨습니다. 그래서 지난 3월부터 저희가 국립재활원과 함께 공동으로 이 연구 과제에 참여를 해서 그 게임 플레이 자조 모임에도 2달에 걸쳐서 계속 참여하고 있고 그 다음에 그 안에서 각 가정마다 방문을 해서 실제로 게임 경험이 장애인 본인 자신에게 어떠한 변화를 가져오는지 또 가족관계 내에서 어떤 변화를 가져오는지를 깊이 들여다볼 수가 있었습니다. 여기 이제 사진에 있는 장면은 국립재활원의 열린 제작실인데요. 그 보조기기를 만들고 제작하는 방인데, 그 안에서 그 2번에 걸쳐서 4주 동안 그 게임 기기, 보조기기를 개발하기 위한 자조 모임을 진행을 하면서 플레이 미팅을 했습니다. 그 플레이 미팅을 하는 동안에 각 가정별로 그 장애인 자녀들이 선호하는 게임이 무엇인지, 그 다음에 그 게임을 플레이하기 위해서 어떤 기기나 보조 도구나 인풋 시스템 같은 것들이 필요한지, 그리고 실제로 그것을 프로토타입으로 만들어서 시연을 해보면서 경험이 변화되거나 이 게임을 제어하는 것이 훨씬 더 쉬워지는지, 그리고 각자마다 굉장히 장애의 속성과 그 어려움의 정도가 다르기 때문에 각 가정마다 필요한 것들이 무엇인지를 발견하기 위한 관찰을 계속하게 되었고요. 그 안에서 이제 저희가 했던 심층 인터뷰는 그 게임 플레이 경험이 이제 가족이나 장애인분들에게 어떠한 심리적인 효과를 가져오는지를 이해하기 위한 것이었는데요. 먼저 게임을 하기 전과 후에 비디오 게임에 대해서 어떻게 생각하게 되셨는지, 왜냐하면 5가정이 있지만 어떤 가정은 한 번도 게임을 해보지 않은 채로 이 자조 모임에 참여하신 가정도 있었고요. 또 어떤 가정은 정말 10년 이상 게임 플레이를 해서 거의 그 게임 플레이의 어떤 다른 사람하고 비교할 수 없을 만큼 너무 게임을 잘하시는 분들도 있었거든요. 그래서 그런 부분들을 고려했을 때 실질적으로 그 변화들이 어떤지를 좀 살펴보았습니다. 인터뷰는 첫 번째 인터뷰는 줌을 통해서 원격으로 진행을 했었고요. 2번째 인터뷰는 저희가 가정에 직접 방문을 했는데 5가정이 모두 중증 뇌병변 장애를 겪고 있는 분들이라서 실제 언어를 통한 의사소통은 좀 어려운 상황이었습니다. 그래서 AAC라는 저희가 보완대체 의사소통 도구에서 활용하는 상징판을 활용해서 인터뷰를 하고 가능한 그 실제 플레이어들의 의견을 들어서 게임의 경험이라던가 삶의 질이라던가 가족관계나 사회적인 지지 만족도를 보려고 접근을 했었습니다. 실질적으로 장애인 게이머들이 경험하는 것들을 들여다보면 각 가정마다 맥락이 너무 다르기 때문에 하나의 가정에서 발견한 내용을 다른 가정에 일반화해서 적용하기가 어렵다는 것을 알 수가 있었고요. 또 어떤 하드웨어나 소프트웨어 같은 기기적인 측면에서의 어떤 제한뿐만이 아니라 부모님들이 게임을 잘 모르는 경우 게임에 대해 이해할 수 있을 수 있도록 도와드려야 되는 부분, 그다음에 굉장히 다양한 게임 중에서 내 자녀에게 잘 맞는 것, 내 자녀의 역량과 훈련 수준에 표현될 수 있는 그런 게임들을 찾는 것이 굉장히 중요해서
지금 저희가 국립재활원하고 그다음에 거기에 포함되어 있는 프로그램에 포함되어 있는 전문가 그룹 그리고 가족 구성원들과 함께 저희가 지난 몇 달 동안 관찰한 내용을 가이드로 만들어서 작성해서 배포하려고 지금 작업 중에 있습니다. 제가 앞서 설명한 두 가지 사례가 중노년층 게이머와 장애인 게이머를 대상으로 한 연구 사례였는데요. 그 두 가지 사례를 바탕으로 해서 그 둘에서 공통적으로 나오는 인사이트를 몇 가지로 정리해 볼 수가 있었습니다. 첫 번째로 게임 경험이라는 것이 중노년층 게이머나 장애인 게이머 그리고 그 두 그룹뿐만 아니라 모든 사람들에게 자기를 이해하거나 자기를 표현할 수 있는 수단을 제공한다는 것이었습니다. 실제로 게임 플레이를 해보면 장애인 그룹의 경우도 자기가 이런 역량을 갖고 있었네, 내가 여기까지 할 수 있구나라는 걸 발견하게 되기도 하고요. 또 삶에서 사실은 이런 부분이 빠져 있었네, 내가 이런 부분을 정말 즐거워하는데 잊어버리고 있었구나, 혹은 기회가 없었구나라는 걸 발견하게 되기도 하고, 또 그 과정에서 그 주변에 있는 가족분들이나 주변의 사람들과 감정과 정서 같은 경험들을 나눌 수 있는 계기가 되기도 합니다. 실제 이 롱 저니 오브 라이프 게임을 시니어 플레이어랑 이제 20대 젊은 서포터즈가 같이 플레이를 했을 때 자연스럽게 게임 플레이를 하면서 이 게임은 인생의 전체를 보여주는 것이고, 그 인생의 과정에서 어려운 때도 있고 또 좋은 때도 있고 하지만 나는 지금 그 모든 어려움들을 극복하면서 살아왔기 때문에 나 스스로 굉장히 만족스럽고 즐거운 삶을 되돌아볼 수 있다. 이렇게 인생을 회고하는 경험하고 연결하기도 하고요. 두 번째로 요 사례의 경우는 장애인 플레이어인데, 사실은 장애인 플레이어고 언어로 자기의 감정을 표현하는 것이 제약이 돼 있는 경우에 가족들조차도 이 장애인 친구가 어떤 감정을 느끼는지 잘 알지 못할 때가 있습니다. 그런데 게임을 플레이하는 경험을 통해서 화를 내기도 하고 또 화를 조절하는 법을 배우기도 하고 또 즐거움, 신난다, 혹은 뭔가 또 하고 싶다, 내가 이걸 너무 좋아한다라는 거를 깨닫게 되기도 하거든요. 그래서 그 숨겨져 있는 감정을 표현할 수 있는 기회를 준다는 점에서도 게임이 제공하는 어떤 효용 가치가 있고요. 학습과 관련해서도 게임은 상당히 많은 것들을 제공하는데 꼭 기능성 게임처럼 학습이 목적인 게임이 아니라도 상업용 게임을 통해서도 우리가 많은 것을 배우고 경험을 할 수가 있습니다. 실제로 이 워드타워라는 게임은 단어의 이 글자를 맞춰가지고 어휘를 학습하는 건데요. 76세였던 워크숍 참여자분께서는 이 단어를 맞추면서 내가 한국어도 배울 수 있고 또 내 그 치매도 예방할 수 있고 또 브레인 훈련도 할 수 있네, 그러니까 대뇌 훈련도 할 수 있네 하면서 굉장히 즐거워하시는 걸 저희가 발견할 수가 있었고요. 반면에 또 이 타이거 우즈 골프 게임을 하는 자녀를 보면서 그 어머님이 그 자녀의 역량과 남아있는 어떤 역량들에 대해서 본인의 생각이 굉장히 제약이 되어 있고 우리 자녀가 이렇게까지 할 수 있는지를 몰랐다라는 것을 자각하면서 실제 그 게임 환경을 만들어주고 자녀가 자기의 역량을 펼치면서 성취하고 성장할 수 있는 경험을 만드는 것이 굉장히 중요하다는 생각을 하셔서 요 5가정의 자조 모임을 주도하시고 이 활동을 시작하시게 됐던 어머님의 사례도 있었습니다. 가족 간의 유대에도 게임을 플레이하는 것이 상당히 중요한 영향을 미치는 것으로 우리가 확인을 할 수가 있었는데요. 이제 중년의 어머니인데 사실 자녀가 그 20살 자녀가 하루에 6시간 이상씩 게임하는 거를 보면서 몇 년에 걸쳐서 이렇게 속상했던 경험을 가지고 워크숍에 오셨어요. 근데 막상 본인이 게임을 해보니까 이게 너무 재밌고 하다 보면 중간에 그것을 끊을 수가 없고 다 끝내고 나야만 대화를 할 수 있고 이런 상황을 깊이 이해하시게 되면서 이게 게임을 하는 것이 결국은 내 자녀의 경험, 자녀 세대의 경험을 이해하는 것과 관련되어 있구나라는 것을 이해하시게 되셨고요. 또 이제 장애를 겪고 있는 가정에서 이제 형제를 둔 분이었는데요. 원래 동생은 이제 형이 맨날 아프다고 생각하니까 형이 할 수 있는 것이 그렇게 많다라는 생각을 못 하고 있었던 거예요. 근데 실질적으로 게임을 같이 플레이하면서 우리 형이
나보다 이런 거는 더 잘할 수 있네. 아, 우리 형이 게임을 하면서 이렇게 즐겁게 웃네? 라는 걸 발견을 하게 되면서 이 형제 간에 공통으로 같이 뭔가를 할 수 있는 경험을 나누기도 했었거든요. 이와 더해서 가족 내부에만 그런 경험을 나누는 것이 아니라 최근에는 온라인 게임이 가능하기 때문에 온라인 상황에서 사회적인 확장을 경험하는 경우도 있었습니다. 그 50대이셨던 중년층 참여자는 브롤스타즈 게임을 하시면서 사실은 전 세계에 있는 젊은 사람들하고 게임도 같이 하시고 그 안에서 아, 이게 게임이라는 것이 내가 전 세계 사람들하고 만날 수 있는 하나의 소통 채널이 될 수 있구나라는 걸 깨닫기도 하셨고요. 또 한편에서는 장애인은 보통 직업을 할 수 없다라는 고정관념이 있는데 게임 플레이하고 배틀그라운드에서 다른 플레이어들과 만나고 또 그 게임 플레이를 방송하는 그 스트리머의 모습을 보면서 아, 나도 나중에 스트리머가 되고 싶다라는 꿈이 생기기도 하고 또 게임을 하면서 스트레스 받았던 것을 학교에 있는 친구들하고 같이 이야기 나누면서 감정을 해소하기도 하고 이런 관계들을 볼 수가 있었습니다. 그 과정에서 우리가 게임이 우리가 첫 장면에 보여드렸던 것처럼 사회적으로 고립된 고정관념처럼 혼자 게임을 하는 것이 아니라 실질적으로는 굉장히 많은 사회적인 관계가 게임 안에서 이루어지는 것을 확인할 수가 있었습니다. 저희가 중노년층 게이머와 장애인 게이머의 경험들을 들여다보면서 느꼈던 가장 중요한 것들은 지금 여기 세 가지로 요약이 될 수가 있는데요. 첫 번째는 보통 게임의 접근성이라고 이야기를 하면 소프트웨어를 어떻게 기획하고 개발해야 되는지, 하드웨어를 어떻게 전달해 줘야 되는지에 주목해서 바라보는 경향성이 있습니다. 그런데 실질적으로 저희가 각 가정을 들여다보거나 시니어분들하고 만나서 경험을 한 바에 따르면 주변에서 함께 해주는 플레이어들이 있을 때, 그리고 어려움을 같이 넘어갈 수 있도록 이제 그 이해를 도와줄 수 있는 지식과 정보가 제공될 때, 그리고 많은 사람들이 실질적으로 직접 같이 하면서 참여할 수 있을 때 게임 경험이 훨씬 더 가치 있고 의미 있는 것으로 확장되는 것을 볼 수 있었거든요. 그래서 기술적인 접근성뿐만 아니라 인력이라던가 사회적 지지 체계 안에서 이러한 것들이 다 연결될 수 있는 활동들을 구성하는 것이 매우 중요하고요. 그다음에 각 가정에서 그 되게 복잡하고 고가의 게임 세팅을 다 갖추기는 사실은 쉽지가 않습니다. 그리고 게임의 종류가 너무 다양하고 하드웨어, 소프트웨어도 너무 다르기 때문에 누구에게 어떤 게임이 맞는지 선택하는 과정조차도 굉장히 어렵거든요. 이제 그런 면들을 고려했을 때 그 커뮤니티 내에 어떤 특정 공간에서 다양한 게임들을 테스트해보고 선별할 수 있도록 도와주고 그 사람들한테 필요하고 적합한 게임들을 연결시켜 줄 수 있는 그러한 자원들이 제공될 필요도 있을 것 같습니다. 사실 제가 제 강연의 내용을 누구나 게임을 할 수 있다라고 제목을 붙였었는데요. 거기에 더해서 우리가 한 가지 간과하면 안 되는 것은 우리 누구나 노인이 될 수 있고 우리 누구나 장애인이 될 수 있습니다. 결국 게임을 통해서 조금 더 행복하고 조금 더 즐겁고 조금 더 풍요로운 경험을 제공할 수 있도록 사회적인 여건을 조성하는 것은 우리 자신의 미래를 위해서 더 나은 커뮤니티를 구축하고 더 나은 사회적인 환경을 만들어가는 것과 연결되어 있는 활동이라고 저는 생각을 하고 오늘 저희가 보여드린 사례는 굉장히 제한되어 있지만 앞으로 이런 사례들이 조금씩 더 확장되면서 서로에 대한 이해와 공감대가 더욱 커져 갈 수 있기를 바랍니다. 제 강연은 여기까지로 매듭 짓도록 하겠습니다. 저희가 연구하는 것은 사실 여러 곳에서 지원을 받아서 진행을 하고 있는데요. 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원에서 지원을 받는 사업의 일부, 그 다음에 그 보건복지부에서 지원하고 있는 R&D 프로젝트의 일부분을 통해서 저희가 활동을 설계하고 지원하고 있는데 이러한 연구들이 조금 더 장기적으로 이어져서 사회적으로
어려움을 겪고 있는 분들한테 더 많은 지원과 자원이 제공될 수 있는 여건이 앞으로도 계속 이어져 나가기를 기대합니다. 감사합니다. My name is Sun Park. I based in Seoul, South Korea. I make games since 2008. I found my own game development studio called Turtle Cream from 2009, and now as a game developer, the biggest motivation of mine is making people surprised by presenting brand new experience which had not ever existed before. So personally, I more focused in improving my own creativity rather than making a popular game and being a superstar, make money, and so. Let me introduce some project I made with my co-workers. This one is called The Watcher, is about gameplay without gameplay. The aliens in the game are trying to make an UFO to escape this unknown forest with an old merry-go-round machine, but they are super shy guys, so if game players do something with their keyboard or mouse, they run away. So players should watch the screen without any control action. That's why the title of the game is The Watcher. And about this one, 6180 The Moon is the most famous one we made. We've connected top and bottom of the screen so players can enjoy their own jumping with pretty different way in the wrapped around gameplay screen. And I used to do my personal project sometimes. This is a prototype called Antenna Room. There's no visual in this maze game, but player could fill the space physically with game controller's vibration. As you saw, all of my creations has their own weirdness, which is very important value to me to present people something different and new. Unfortunately, there were not many game developers like me in South Korea at that time. I mean, like independent, creative-based game developer. So I kept trying to participate game event in abroad countries, and I found very good dev friends and their local network. I even felt some kind of jealousy every time on my way back home about their cool network and their event itself. After years of my overseas experiences, so I decided to do something in my local area. And finally, I started making something in here, South Korea, from 2014. At first, I studied Out of Index, an international experimental game festival in summer 2014. In GDC, the most biggest game developer conference in the world, which used to held in San Francisco, there is a session called Experimental Gameplay Workshop. It's for showcasing crazy experimental game prototypes, and fortunately, I presented my past game, 6180 The Moon, there in 2013. The atmosphere of the session was pretty nice to me. Everybody were ready to surprised by experiments from other developers, and the game which presented were totally inspiring. This experience was very big moment to me, and I wanted to share this
experiences to people in South Korea in my own way. That's the beginning of the festival. The festival picks and showcases some experimental game prototypes. Our goal is encouraging people to do more experiment and helping developers who like experimental things find each other. This is the video festival highlight in 2019. The festival consists of two main parts, exhibitions and talks. People can try out each selected games and also talk with developer of the games. And also we publish text-based developer interview for deeper discussion with each developers. To me personally, this event exists for searching somebody like me in South Korea. At the festival, I really succeeded to find developers like me, and that was so great. But organizing the festival is too hard work to hold very often. So I thought it would be better if we could meet more casually and frequently with other developers. Yeah, this is the video of each developer's presentation about their game and yeah, showcase in the festival. Yeah, so yeah, I wanted to meet more people and meet them more casually and frequently. So I made Seoul Indies, which is a monthly developer meetup. Everybody can show their project in development and discuss about it each other in the meetup. The meetup is basically bilingual meetup, both for Koreans and foreign people. And we used to have up to 5 presentations about each member's project, topic related with game, art, and culture. The meetup is let people inside in a kind of loose network of game developers. Basically, this is offline-based local meetup, but after COVID-19 pandemic, we are meeting up online for a year so far. Ironically, it made people join our meetup outside of Seoul and even outside of South Korea. So we could have expanded our local network as a kind of global game developer network. That was pretty good. I kept organizing Out of Index and Seoul Indies and other small game events for a couple of years. And of course, I'm very proud of myself and my co-organizers about that. But finally, I have felt a bit sick of showcasing others' games, not mine. So I really wanted to spend my effort more for my own creation than event I organized. So I founded a tiny game developer crew called Project 99 with people I met in Out of Index and Seoul Indies. This is not for a specific game event. This was for making experimental games every month. And the team made tons of tiny experimental games every month from December 2016 to May 2019. These are some parts of games, what we made. This monthly project is officially paused, but we haven't made anything for over 2 years, unfortunately, because all members needed to focus in their own main project, include me. But yeah, for some years, we built pretty tight teamwork, and this experience taught me about the power of tight relationship between developers. So yeah,
I do lots of things both as a game developer and as a event organizer, but these two exist in the same philosophy. As a game developer, I always try to make brand new experiences which have not ever exist. And on the other hand, I keep making new types of developer network which have not exist here. So I think I'm a person like some kind of person who make something new every time. Game makes people fun, right? And that is the most valuable thing in game in normal. But making game is not actually fun, not always fun, like every kind of creations. But I think the game which was an enjoyable project to its developers could actually make people fun. And developer network helps developers could improve and also enjoy their own works in many ways. That's also why I build creator networks. As a developer, I need to make myself enjoy my own works through these kind of developer networks. That's why I make developer event, and game networks. My name is Yang, and sometimes it's difficult for especially Europeans to pronounce, so people also call me Allison. And I work around game, but my job functions changes over time. Sometimes I write about games, sometimes I curate exhibitions, art exhibitions about game. And just this year, I finished my first game as a designer. So I'm always changing roles in between these things. That's why I wrote Game Art Me. But I thought about what I do, and I thought maybe the best way is to start as how everyone started. We always start as a player. And I was born in China, and in this particular part of China, maybe you heard it on the news. As you can see, this part of China is really, really far from everywhere, especially the ocean. I haven't seen the ocean until I was like 15. And when I was like, unlike you are in the ocean. And when I was young, both of my parents have to work really hard. So I didn't get a lot of opportunities to go away to somewhere else. And also I was a single child. So I do have a lot of time on my own. And I was very lucky that my parents bought me a PC to study, but I used it for playing games most of the time. I think like everyone else. So from a very, very young age, I'm a bit nerdy. Besides books, I use video games to travel in a way. And I picked a few games I used to play. The first two were both made in Taiwan, because in the 1990s, Taiwan game were the best for the Chinese game players. And on the left is a martial art game. It's adapted by the best martial art novel writer, in my opinion, in most people's opinion. He wrote 14 books, and all these novels have been adapted into films and TVs and mangas in Hong Kong, because he wrote these novels in Hong Kong, but in Taiwan, people made it into a game. So I got to play like someone, anonymous person in this martial art world of his, and try to kill people and do something good. I can also do something bad, it's up to me. And because most of these martial art novels are writing about history, stories in other parts of China. So for me, it's really like traveling. I get to see, which is really a not very good representation of other part of China, but I didn't know, and it's already very nice for me. The other game is mostly made for female players. It's called Star Dream, also made by a Taiwanese company, Soft Star. So in this game, you essentially prepare yourself to become a big movie star or singer. And this story of the game took place in Taipei. And Taipei is just something we hear about or see it on the movie. And because of historical and political reasons, they're very different from China. And they were more modern than China at that time. So again, we get to travel to somewhere
we know it's very capitalist, but we didn't really know what it feels like. And this game gives me a lot of experience. Like we didn't have pub, and we didn't have like bowling entertainment center or some kind of boutique fashion stores. And in this game, I got to play it all. I never care about winning. For me, it's to explore the whole map and see what the game represents and what can you do there. And the other game that I spend so much time on is a city builder game called Pharaoh. And this one is a DLC, it's called Cleopatra. So I play the Pharaoh or Cleopatra, and I can develop a small, very small city into very small village first and into a big city in ancient Egypt. And I learned so many useless English words for ancient Egypt. I had a book like dictionary, and later I realized all the words I learned are never going to be tested in my examination, but it's really fun. Also Korean game, but it's quite recent. It's called Analog Hate Story, but it's not very Korean in a way because it's a sci-fi game. But I sense there's something about royal family history and women's social status, things like that. It's very subtle. So these are the sci-fi stories I play. It's almost like a fantasy. I like female, what's it called? Female protagonist game, like where female characters are the player's character. And this is my favorite game last year. I played last year, they made it in 2017. So it's also a cyborg game where you fight machines. So these are traveling to unreal places. Later, I read in the textbook, it says, this is a game designer / scholar. He wrote, game design is essentially the process by which a designer creates a context to be encountered by a participant, which meaning emerges. So for me, it's really never about how fast I can drive a car, how many people I beat, and what did I unlock. For Steam, you unlock a lot of achievement. It's more about what to explore and what is the context, what is the world. So that's the part of me, which I found I've been doing the same thing in art too. So mostly I started as a visitor. I'm always a user. I did my bachelor in a university called Fudan in Shanghai. It has its own museum and it collected a lot of bizarre stuff. So one of our classes is trying to have a narrative story to organize all this stuff. It's very random together. And that's the first time I realized, like, when you're in a museum, part of your job is also to recreate a context. Like for museum goer, you think, oh, this is very natural, especially for this cultural or anthropological or antique museum. You thought all these things just come naturally together, but actually the museum people have to really work hard to do research and write stories to piece them together. So as visitors, we can get a very smooth and seamless visiting experience. Then I went to Germany. Again, I went to a really old university. So again, they have a lot of antiques, but they have another way of organizing the stuff. Because in the Chinese museum, more focus is given on the antique. So we have to know a lot about the antique history, but in the German one, mostly it's about the German civilization or medieval German civilization. So it's a different angle of organizing similar stuff, but the entire context is changed. And this one I visited last time, before I visited Sun's studio, because it's on the way from Guangzhou to Seoul. I heard about, of course, we all heard about this artist all the time, but that art center really made me understand who he is as an artist. I think their installation is very good. And I think all of us weren't born in the age where TV is a big thing. We were born in an age where internet is a big thing. But this museum curation is pretty good. It somehow put me in like 1970s or 1980s. It's like time travel. A lot of contemporary art museums are doing that right now. Another thing impressed me is I really like an artist from Iraq, and I've seen his work everywhere in Europe because he was a refugee at the time. So he was received in many countries. And this one is a
Belgian museum in Ghent is called SMAC Museum, and this one is Amsterdam Art Studio. And they presented essentially the same kind of work, but they told an entirely different story. Like this one is more about the traveling or the exile of a refugee. And this one is more about how a person who's left from his hometown forever and tries to recreate a fake memory to identify himself all the time. And all these things are very fascinating to me. It's sometimes the display of the artwork is more interesting than the artwork, but you don't really notice it. Sometimes as a visitor, your understanding and experience are invisibly shaped by these curatorial practices. Even if you see the same thing, you always get different experiences. And the last one gave me like the epiphany is this museum in Turin. It's the Egyptian museum. This is from their website, and I found this photo because I visited this particular level. It rearranged some of the collection into the way, like anthropological way. Like in the ancient Egypt, people would really live like this. These things would be put here, and here would be some people, and maybe here is Sphinx. And when I was there, I felt like it's like deja vu. Like I didn't study anything about Egypt, but I think I know a lot. And suddenly I realized I played this game. Later, I did some research. The game designer of the pharaoh, one of them or two of them studied ancient Egyptian civilization. They also hired experts as consultant. So they were doing a really good job to be correct, like historically correct, facts correct. And all these words I learned, I thought it's useless. It's actually very helpful when I was in the real museum. And that experience made me realize, in a way, museums and games are the same thing. Essentially, they're like data collection or data processor. You have a lot of information and you want to put this information in a way other people can consume it and understand it and take it away. So I changed Eric Zimmerman's word, where I think curation is also the process by which not designer is a curator creates a context to be encountered by a visitor where meaning emerges. So it's both creating a context and also the visitors or the players' engagement is very important. It's being emphasized here. And that has a very big impact on my understanding of making game. So I made this game with an artist in Hong Kong, Alan Kwan, last year. We were commissioned by a French art collection. Essentially, they, at the beginning, they want us to make a virtual museum, but I managed to convince the collections had like, if we can make a VR experience, why don't we make a gaming experience? Like for most people, game is more fun than pure VR thing. And he was convinced. So this is the game, and we have a very short trailer, which can give you a general sense of what this game is like. There was a mountain. On the mountain was a temple. In the temple was a monk. He told a story, and it goes like this. Hey there, finally a visitor. I can't believe I'm in Sophie Dupont's mind. When I was 4, I had a constant headache. Doctor said something about a benign tumor in my brain. Sophie, you didn't die from that invisible tumor. You died in that car accident. We only knew about his cancer after it was too late. He refused treatment and saved up all the money for me to study music in America. Must have been hard for you, Alex. I know you can't hear me, but I do feel sorry for you. What are you doing? Who are you? I'm a forgetter. Sorry. I have to do this. Was it surprising that I ended up a nobody music teacher in my own high school? You want to know what's more ruthless than my father?
metronomes that click on forever and ever. So this is basically our game. And as you can see, this game itself is in a fake future company. And then you can get into artist's mind. So conceptually for me, I'm the designer of the game. I thought of it as a museum. So this is the first level of the museum. And the museum is a future company and it has evil technology. And we have a lot of environmental storytelling to make you believe this thing really exists. And then this is a cage, is also a portal. Like each time you can enter to one of these people's mind, and then you enter to another level or another small building of the entire museum. And each building represents the memory space of these artists. Actually, each level, it contains more than like 3 to 4, sometimes 5 small levels, and is represented by very unrealistic or hyper-realistic, surrealistic architectures, which is designed by Alan Kwan. And so for us, because he's also a professional artist, the entire process is like you go to a museum and you visit the first room and the second room and the third room. Only instead of looking at art, you try to break this art. But the thing is, you want some kind of your own intimate experience in the art museum. And you take away something very personal about the artist, but also this thing is about you too. I think that's the charisma or magic of the game. As a player, you would get the feeling that everything is about you. But it's actually also true. If you really like to go to art museum, you didn't go there only to admire people's work, but also to know more about yourself and have a really nice time with yourself, or maybe with your family or friends too. This game can also be played with other people around, and we did it in a theater. It's very fun. When people collectively have emotional projections, they would be surprised or scared or really angry, and they would yell at each other to do this, not to do this, and it's very fun to look at them. And for this game, this is a impossible architecture. This is actually a museum shaped like a tumor positioned in the sky. And these are some kind of childhood antique where children hide their secret. This is an emotional forest where essentially you have to kill a father figure. This is a fake IT company. And then we have to have like a museum collector or curator to get assets. In game is assets, in museum is artifacts. One is digital, one is real. Some of them we made it, some of them we bought it from Unity store. And this is like a digital version of an artwork. And most of them cost a lot of money. So I also use like my own, we need a wedding photo or traveling photo. So I tricked my parents. These are my parents, they're free. Private domain, but free for me. So all of these come together and build up this fake museum in a way. Also, we made a lot of audios. The way I thought about it is like in a lot of museums, you also have audio aids, or audio is partially either artwork or something like to help you to understand everything. So we use that too. And we have a funny turn is that immediately after we finished the game production, the second day we went to a small art space in Hong Kong. It's called Present Project. This is the preparation phase. They prepared a small exhibition for our game. So our game is a game trying to simulate exhibition. And now the exhibition is trying to simulate a game, simulation exhibition. And it's like a loop. And after that, we participate in several art or game festivals. It's really like Sun said, because in Hong Kong, when we made the game, it was the height of COVID-19, so it's really lonely. Mostly it's just us. But when we go to game festivals, you feel very, very connected, and you have a very direct interaction with other game designers or game students, or sometimes just pure players. They give you immediate feedback, and sometimes they can get more from our game than we plan to, but they also give very harsh and constructive critiques. At that time, you feel like this game is also like a portal. It connected you with other people. And
I totally agree with Sun when he says game is fun. Making game is not always fun, but exhibiting game is really, really fun. That's the best part. So now I always want to ask you a question, because you've been doing this for a long time. You design your game yourself. You also select games. What is a good game for you? How can a game be selected by you? Oh wow, that's a very tough question. So yeah, as a game developers, I always think like brand new experience is the best. I mean, like there are tons of game in the world nowadays, and tons of games are very look similar, and every game give people kind of sword, and there are some monsters, and even in some games their battle is doing automatically in nowadays. So I think good games should give people make new experience, which is very different with existing genre or game. So yeah, it's almost same when I select games for Out of Index Festival. So as I mentioned in my presentation, our festival goal is encouraging people who make games to experiment more, and also for the gamers, we want to give the gamers let them know how fun is trying new experience, not just like whether it's very polished or not. So yeah, the most important thing is original. Original experience by each games. Why do you call the festival Out of Index? I always want to ask that. Oh yeah. We think our festival is kind of thing between art and game industry. So it's like we made a kind of definition, the word for the word index is a kind of category or genre of the game. So out of index means like we will showcase a gaming experience outside of existing category like art or game or some kind of specific genre. Yeah, and also out of index is from the one of the error message for the JavaScripting language. So it's not just out of index, but it's I don't know. I'm not actually programmer, but the error name is like index of out of data or something. So it's also very good for the gaming event. So we choose out of index for the title of our festival. So it's like an insider's joke. Yeah. Nice. I have another question about game festival. Some game festivals things have good games, but the festival is not very well organized. Like you only send your game and some people go play your game and you go home. Like as a game designers, I think it's not very fun. Yeah. I think for the game event, the most important thing is make
make many chance as we could to explain creators' thinking about the game and also their philosophy which is melted in their digital games. So we used to have talk sessions with each game's creators, and also I think the most different thing of game as a medium than other kind of art things is like lack of explanation. I mean, like in the museum, there are tons of things. There are some paints, sculptures, sculpting things, and something more media art, in interactive kinetic art things, and also there is always explanation at the word, right? Because I think lots of legacy art pieces, for those kind of art pieces, explanation is very, very important about why this artist make this thing, and also what message they need to deliver to people. But in digital game, it's a bit different, because gamers always need to do whatever they want, not just like messages from developer or something. So game should be like kind of explanation without explanation, you know what I mean? So like self-explanation. Yeah, game designer should make a kind of digital space without explanation, but people should do whatever they want without that explanation. Anyway, so for the Out of Index Festival, we removed any kind of explanation panels or something. So because people should understand what how they can do from the game and through their gameplay. Yeah. So yeah, that's a kind of different thing with other game events. So yeah. Yeah, I think it's true. Contemporary art museum, a lot of people are also trying to do that. They're trying to engage visitors to have their own story or experience or explanation. But I think game has the advantage. It is more user friendly. And I personally wanted to ask you, like, so when we met 2 years ago, you are actually not a game developer, right? No, you were a game writer, curator, or and also professor or something. So why you started to make a game? I had the opportunity, so I jumped on it. I never thought I could make a game because I'm not a programmer. And when I find this in a lot of game designers, if you are not a game programmer, you don't think you are a real game designer, and people don't think you are a good game designer. But because I work with a person who's really good at game programming, but then I realized, like you said, making game always need people. Some rare people can make game 100% on their own, like the Stardew Valley guy, but most people can't. It's a collaborative work. And when I was working with the artist, I realized I can do a lot of things. Like I actually have skills or experience, which is very useful for making the game. And then I understand that it's not true. Like, of course, I have to learn coding to understand the process more, and I am. But it's not the only thing you need to do. You also need to communicate very well. Like it involves more than one people.
So it's more smooth collaboration. And also you have to, I think for me, for years I've been writing, so writing is very easy for me. But writing for game is not like writing for literature or movie. You don't write things that's going to be there as a text. You write about the whole, it's like a story process. And because there was only 2 of us, so when we developed the game, we sit side by side, and the story and the graphic or the environment is always changing along each other. It's not like I write first and you build it, or you build first and I write something. It's like if I want to change something, I have to discuss first and see what else. Like it's like a domino. If you change one thing, everything else. Yeah, right. Yeah. So, what do you prefer? Art gallery exhibition or game event exhibition? Both. Right now, I like game fair more. Oh, but it's very challenging. Most of artists, they have a ego. It's not criticizing, it's just the artist thing, and they want to communicate their own message. Oh yeah, right. Yeah, they don't want other people to change it or like dominate. But once it's a game environment, once you finish production, I think you cannot control anything later. And this is a big challenge for the artist. And also for artists, it's a bit like indie programmer. You don't have a lot of money. So what do you design? A lot of art game is like a prototype. Yes, right. You don't have to polish, or the museum will do everything for you. You don't need to think, is this game playable on an older or cheaper computer? Or can people who doesn't know English understand this game? You don't need to think about this. The museum will prepare for everything, but it's very controlled. Like, and as a visitor, you go to museum, it's not possible for you to play a game for 2 hours because there are other visitors, and most of the museum games are like 5 to 15 minutes long, and you don't take it home. But for other games, it's more polished. Yeah. And sometimes I feel artists they either don't like this or they're intimidated by this. Or maybe they just don't care. They want to project their own idea. They can use video game, but they can also use camera or installation. So game is not that important. Yeah, that's that. And also, I don't know about Korea. In China, people are still arguing if game is art. Is game art? Or can game be art? Because video game now is such a big industry. Like when we're talking about game, it's very possible we're talking about completely different games. Especially, I was in an art history conference in Spain in 2018. I have art historians. I don't know why she's really offended. She said, why do people talk about video games in art history conference? If I think of it, I think it's really scary because it's corrupting people and it's very commercial. And her reaction is very, very emotional. For me, that's funny. And because she asked me and I tried to identify with her feeling. I said, maybe it's like I'm in Spain, in a really pretty city near the ocean, but I don't know how to swim. So if I think of swimming, it's really scary. I think I will like sink and die. Honestly, I think like this because as I told everyone, our city, my hometown, is really far from the ocean. There's no need to learn swimming at all. Maybe the fear is that, especially for art historians, because they were dealing with very serious and ancient stuff. Yeah, so, I think, right. This generation is like a generation which trying to breaking the wall between game
and art. Mm. Yeah, a game as an art medium. Yeah. So Yeah, that's why I think like your festival is really important because there are a lot of people already making not scary games in a way, but most of people don't know about it at all. Like their imagination of a video game is the most popular ones. Yeah. The most popular ones are guns, footballs, cars, Mhm. and some of them have a lot of problems. So especially with people who have children, they are very cautious about it. I have friends who have children and they forbid their children to play game as the game is a monster, don't play it. But as even younger generation of children, I think they're born addicted to it. If you look at the game we played when we were young, the graphic cannot compare to anything with today. But at the time, we're so addicted to it because it's full of potential and imagination, and it stimulates you. It's a very strong media. And today, everything is even more strong. I don't think children can resist that. So if you don't make people to believe that game can be helpful or stimulating or something. Another question is, from running the indie festival out of Index, do you find networking with game developers a fun job? So I found that like making creators network should be have a kind of layers. I mean, like so for me, Out of Index Festival is the first layer to find someone who like me as a creator, as a gamer, or as a media or something. And so in the festival, they especially in local venue, they could meet they could meet each other at the venue, and they of course they play same game, and that would be a kind of ice-breaking thing. So what do you think about this game, and what will you do if you are developer of this game as another game developer, and kind of discuss that could be make people close. And then the second layer is monthly meetup solely in this I'm running. So after found person at the festival, and they could meet again at the meetup and again to discuss each other's game and each other's other people's game, and also their game design philosophy. So they could keep touching with through very loose network. And then the last layer would be a kind of developer crew like Project 99. So I also founded my developer crew with the people I found at the festival and meetup. So we could, and once we succeeded to make a kind of loose network, we could connect more each others if we want, as a kind of our artistic statement or something. So that kind of layering is very important to empowering the power of developers and creators connection network. Personally, I never have designed those layers, but as time goes by, I made festival first and meetup and my developer crew. So that experience taught me like, this kind of layering is very important. It's nice talking to you. Good luck. Thank you for listening our talk. Bye-bye. Bye.